Hindi. Masakit. Hindi sa akin, masakit. Mas wala yung masakit ito na kayo. Natutulog na ako. Ayun sa cellphone ko. Doon ka na nga lang matulog. Kwarto. Ano yun ka? Ano? Nakasipat mo. Pakinggan na rin.
Kasi yun. Nasa kwarto ko. Sabi ko sundin ko na. Family daw. Kasi siguro may family kasi.
pamamagitan ng paghahakot ng buhangin ang aking nakilala. Ginagawa niya ito para sa iyong pagkakataon. Pero ang bibigyan Alam mo kalingap, mula na po kami dito sa aming mission. Yan, yun yung YouTube channel. Please don't forget to subscribe. And sa mga gusto mag-order ng t-shirt natin, ito po. Ganda po. Message nyo lang po ang number na ito. Yan. Available na po siya. Parang saan mo? Dyan ang bahay nila. Saan sir? Nagbubuha. Siyempre nakabuha. Ay, oo, nakita ko sa iyo. Hindi ka nag-ulat, nagbubuha ko siya. Kung bakante daw sa bro, buhaan mo siya. Tulong na dun sa mga pinsay niya. Nakakuha. Konting kayo. Ayun ba yun? Ayun. Ay, mga yun. Kailat po. Kailat. Saan na ba yan? Kaila. Kaila, oo. Hala. Kailangan tulong. Teka lang. Look, wala. Mabasa ka? Ha? Ano ginagawa mo? Nag-aano po ng Bible. Kayong ano ba? Sila na Eds? Kayong... Alam po. Ha? Kasama namin po. Hindi, sila na. Okay lang. Alam mo ba na pupunta kami ngayon? Hindi. Kilala mo kami? Opo. Kuya Rab. Nagulang po kami. Kahit nalulunod. Buhangin? Ay, matagal mo naman ginagawa yun? Opo, kami sa po namin pinagpili. Grabe. Ito na yung mga namin na. Wala po. Ano ba mga... Sige na po. Naulan mo na po ako. Magkakasakit ka niyan. Sanay mo na po. Sanay ka na? Kahit nagulan? Bakit? Diyan ka kumukuha ng panggastos mo. Hanggang po. Anong grade mo? Ano college? College ka na? Hindi. Kasi kahit mga tao ka na. 18. Ito nga yung ano, dito nga napanood ko mga kalingap sa vlog ni Kalingap Alvin dito. Supportahan niyo po siya. Dito mo siya nakita, nagdaan siya ng buhangin. Kasi ang alam ko, talagang pangunahin ano dito, no? Sideline o bracket. Kasi ang daming buhangin dito. Pero dito akalain na kahit babae, magbubukaan dito. Kailan lang ang sinusunod mo dito? Kailangan yung sa akin kailangan mo. 24. Tapos sa Liban. Tapos yung isang ano, sa akin napupunin ng pagbuhat o nahati-hati mo lang. Lahat-lahat na po. Kasi di mo kaya. So, sa isang sako, nakailang balik ka? Ano
po. Baka itong sakong lang na ito. Dalawa po. Dalawang balik. Ay, so, itong sako na to, kalahati ng what? Grabe mga kalingap, no? Yung sakripisyo at pagsisikap dito ni Kayla. Ilan taon ka na, Kayla? 18. At kahit nag-uulan, ano ka? Pag mainit, Sa pa rin. ka din. Anong mas gusto mo? Mainit na ulan? Ano po, maulan po. Maulan, kasi hindi ka maninitin. Saka hindi na susunod yung ano mo balat. Sure ka? Ayun mo ay. Okay lang. Ayun mo. Baka magkasakit ka. Kayo po. Bakit ano bang trabaho ng magulang mo at ginagawa mo itong ganitong bagay? Ano po, masambay. Ha? Masambay. Tatambay ang mama mo? Sige tayong dalawa na lang dito. Sambay ang parent mo, mama? Ang papa mo yun. Wala. Bakit? Sa ano po, tulungan po. Nakulong? Bakit nakulong? Anong kasalanan? Ang kaso? Ano po, sa isang magkakapatid po. Sa inyo mo ba? Ba't sa inyo mga kapatid? Ano yun? May ginawa siyang sa inyo? Sa inyo mga kapatid? Ilan ba kayo mga kapatid? Apat po. Anong klase? Pwede mo bang ano kahit simple lang para ito yan? Hindi ko lang alam yun. Kaya parang may ginawa sa inyo yung sama. Pangalan ka ba? Hindi po. May isa po. Ano kasi binastos kayo? Gano'n? Grabe. Kaya siya nakulong. Matagal na yun. Ay po. Sensya ka na ako. May kurita ka na lang. Sensya ka na kung saan kung naiwapan ko yung about sa tatay mo. Lahat ba kayo? Mga kapatid? Ikaw lang? Yung ate ko dito. Paano nagawa niyo yung tatay? Sino mo bang tatay? Ilan ka sa paingat ko ba sa nakulong? Yung ano po, ito lang. Binibigay. Nung time na ako, ano, nagbaas ka ako sa ulo ng ano, yung papa ko nagpasimpa. Paano ba't ikat ko? Ano, nagbaas. Hindi pa siya nakukulong. Oo, ano yun? Atay pa niyo yung umuwas pa niyo yun. Pag kayo nalipat-lipat ang bahay, kasi baka may gawin sa inyo. Tinataguan niyo siya, gano'n. Gano'n, sorry ah. Okay lang, okay lang. So, ito lang pinagdaan talaga mga kalingat ni Kayla. Kaya po kami palipat-lipat. Walang kami pinapagalitan. Yung papa niyo. Papa mo. Sa tinitirahan ko namin ito. Hindi mo yan, kayo lang mga kasama si mama mo. Akala ko, ginagawa ko lang talaga ito. Ito lang ginagawa. Nagtulungan na lang na meron pa rin palang mga ganun pinagdaanan. Ano? Kaya pala ginagawa mo ito kahit wala na ako ng tatay. Tama mo naman sa bahay. Kasi ano nangyari? Parang ito na din ang papaan sa sarili mo. Ang ano lang po dyan sa bahay, pang allowance po. Pamili ko ng ano po. Ulam. Bigas. Dito, magkano pinagkita mo dito? Isang CD po, lang ano, 24? Opo. Tao, 600. Grabe, salad naman. Mag-aapi-api pa kayo ng cola.
Magagalit. Bakit natin pa kayo sa red? Mga ilang kayo no? Ano po? Tatlo po. At mag-200 kayo. Ito talaga yung ano dito. Kaya kadalasan ginagawa. Opo. Yung mga kalungan. Hindi ko ito. Okay. Tulungan ko lang. Sabi din yung kayo. Ay, ang bigat mo. Grabe. Ang bigat. Ang bigat siya sa bigat. Basa pa. Hindi mo sa bigat ito po. Kala ko basa. Dapat pala nagdaan. Tingnan mo, yung mga kanina. Okay. Yung ginagawa no? Yung may grip. Hindi tayo magawa. Tara. Sama-sama pa rin. Hindi ka nagkakasakit yan. Ang ginagawa mo. Minsan po. Ipasok ko ngayon. Nagulan ko. Tara. Hindi na po ngayon. So, sino kasama mo dito kanina? Bakit? Yung ano po. Kapatid mo. So, ilan ang pangilakas kayo sa kapatid? Pangalawa. Apat kayo. Ilang babae? Lahat kayo babae. Sobra. Yan. Yung po ano. Pawangkin ko po. Ang isa po. May anak na yung ibang mga ha? Pangalan. Yung pangalan. Kumusta naman kayo dito? May lasang kayo pinapakos sa kailangan. Sa araw-araw. Ano po. Nakapos ko lang lang mga ano. Mga labang. Mga kaya kami ang pinagalihan. Kilala mo? Papalay ko minsan. Kuya Ramon, Kuya Mahal. Minsan ba, naisip mo rin minsan, ka na rin. Minsan, sino yung kilala mo? Natulungan na. Si Carla po. Si Carla, kilala mo? Kasi taga dito rin si Carla, di ba? Diyan nasa unahan. So, dito kami para tatapalin makatulong naman sa inyo. Kasi karamihan para sa nakikita namin, na-scout namin, mga kagaya nyo, hindi ko alam. Dami siguro ito mga kagaya nyo na babae, kasi nila ay nakaranas ng sobrang kahirapan. At ang maganda doon, lahat kayo may pangarap. Ano yung gusto natin? Ano bang pangarap? May tatandang. Ay, Batangas din. Diba? Dahil mo dyan. Kilala mo si Benz. So, dito ka ba nag-school? Adi, saan ka na nag-college ka yan? Magbini? Ayos ah. Paano yung tuition mo? Ano po? Bigyan po ako ng ano kalimutan po. Oo, thank you kahit kalungan ka rin. Bro, ikaw bro, gusto lang i-acknowledge mga pasalamatan si Kalungan Alvin kasi sa kahit sa news namin ay nagawa niya tumulong. Ang dami na rin sa akin. Bro, salamat ha. Sa kakayanan ng channel mo, ang dami mong natulungan. Kung pagpababahay, verbal, papagamit sa akin. Sa abot ng mga kaya kasi hindi naman pwede mag-expect sila, lalo na sa'yo, mga gandang babahay, kasi siyempre, ang tangan mo lang naman, di ba naman ganyan ka lang, di ba? Pero, ang kinakatuwa ko din na, sa kabilang na pagkain na small YouTuber, nakakatulong sa kapatid. Bigyan mo siya ng vision. Thank you po ate, nilapit mo sa akin. Kaya supportan niyo po si kami ng pagkakalungan. Ibig sabihin, kaso lang naman eh, sa trabaho. Minis dito din ba kami tulong? Kumihan siya. Hindi, nag-play ko yung tulungan dito. Di ka lang sa akin. Ano ba? Doon ka ba tulong kayo? Doon ka ba nag-stay sa dahil nakatulong sa kapilong talaga? Nag-uwihan ka? Sabi, mag-expose yun. Sabi ako ni Mama, pag hindi ba po kasi
Sabi ko po, dito na lang ba? Wala akong almasta sa mga kapatid. Grabe mga kalingap. Sa lugar din talaga dito nila Rose Ann. Pero ito sila Rose Ann, sila Carla. Ang dami talaga ng mga kabataan kagaya ng Carla na sobrang naghihirap, nagsusumirap para lang maabot yung kanilang pangarap na pag-aaral. Kaya sabi namin na-scout dito sa lugar na to. Kaya mga deserve talagang tulungan. Yan nga ang gusto natin dito, yung mga deserve tulungan. Yung ginagawa yung part nila. Sa pagtulong natin, ginagawa natin yung part natin na tulungan sila. Kaya meron yung part nila, nagsusumirap. At yung sila natin, so ngayon, bibigyan ako sa iyo na makatulong na lang sa inyo. Yung bigas bro, yung bigas ka na tapos. Ang laki pala ko. Pakuha mo sa kanila. Pakuha mo sa kanila. Eh, napuntahan ka namin. Ang larang namin. Buwang-buwangin ka pa. Na po, na nakabay ko na isang dito. Kasi po, na ano po, ngayon po ako, ng pag-asa ko na makapagtapos ko ng pag-aaral. Yun po. Yung ano nga po, yung kapag napupunta yung kanyang album, akala ko po yung na hindi na po ako sa pag-aaral. Ganun. Kasi po nagpunta po siya. Grabe. Nakatuwa ko. Grabe din pala yung pinagdaanan mo. Ano yun? Saka kumuha ng tibay at lakas. Kasi kung iba yan, baka nakarating baka nasa tabi na lang. Nasa tabi na lang sila. Oo, malamok. Magmumukmuk na lang. Ayaw nang lumabas. Pero ikaw, parang tuloy ka pa. Nakakapagbuhat ka pa nga ng buhangin. Paano mo nalampas sa iyo? Ano ginawa mo? Wala po, inisip ko lang po yung pamilya ko sila mama. Pero may ilang araw pa rin na halos di ka lumabas. Na halos magkulong ka lang. Kung po ano ko yung si Baka. Paglalabas ko parang pinag-isip lang naman. Pinag-isip ko lang po kami sa Pilipinas. Kung kailan niya po ay naglabas. Ba't gusto mo pumalapin dito sa barangay? Yung ginawa ng papa mo? Ano ba? Si papa mo ano daw sa may gumagamit ko siya na pinagbabayan na pero sa tingin mo, kasi hindi yung gagawin mo yung nasa katulog ng papa. Kaya mabuti na lang kasi tulong siya. Hindi galit ka sa kanya, galit ka sa kanya. Hanggang ngayon. Medyo nawala-wala. Ano ba yun? Matagal ba o isang beses lang ginawa sa inyo? Hindi ka ba nagsumbong ka agad? Ano? Natawag ka? Paano nalaman? Nagsumbong ka rin? Hindi mo ginawa ka? Pati ka naman siya. Pinagkanuhan. Pinagkanuhan. Gawa ng ano. Pero nilakas ang mundo mo na magsumbong na. Tumakas na. Sinabi. Hanggang sa nagsumbong kayo sa polis. Tapos sinugod. Di ba nagkaroon ng mga kadalasan mo, ebidensya, mga medical. Gusto nga napatunayan. Yung mga kaibigan mo, plan na iba. Hindi mo naman siya nililigo. Hindi naman parang so okay lang ba na kasi nag-vlog tayo hindi ko hindi sasama lahat pero okay lang ba na ma-upload kasi yun na halos hindi pala alam na rin pala yung mga grabe talaga halos wala akong masyari ng kalinga pero yun ito natin
tulungan siya. Tulungan siya na makabangon sa kanyang nakaraan, sa kanyang past. Kasi si Ashley, ganito rin. Ganito rin nangyari ka rin. Ngayon ako na 18 na. Ano lang naman, kumbaga, so ganito kasi pupulitan mo yung kaya na maging matapang ka. Pag may gumagawa ng ganyan, sundan mo na kaagad. Pagka matakot, tumakas ka, kaya yung ginawa. Kaysa sa tumatay ka, di ba? Gusto nga si Ashley, sa example din, nakapagpakita ng katapat, katagan. Ganun din si Stella. Sobrang hirap na nun. No? Pero nagtagumpay naman sila, mga kanila, nakatulong yung gumawa sa kanila ng sana. So, anyway, dito kami, gusto namin is, yun nga, tulungan kayo. No? Hindi ako sa yung pera, makatulong ka lang sa tuition mo. Kaya mo yan, huwag kang panghinaan ng loob at pray ka lang palagi, no? Kay Lord. Yun ang pinaka-importante. Is to pray always, trust in the Lord. Magsimba, sa nichos, sa amin, kaya kami ng ito, sa kahit kami ng para marami yung kabataan kagaya mo. Maraming kabataan yung kagaya mo nagmula sa mabigat na marami. Pero ngayon, nag-increase sila ng nagbabago, sila ng kanyang encourage, naging positive yung kanilang sa buhay. Yun yung mga scholar namin. Kaya kung pwede ka, kakali. May bigyan ko sa inyo, wala ka palang wala sa mga dito, pero okay naman tayo mga mga nag-vlog ka naman. Okay naman sa kanya. Kasi nag-vlog ka naman yung kanyang family na. So, okay naman doon, nag-aalam ka. Masalamat siya. So, ito, bigyan kita ng tulong sa school mo kasi sa family mo na rin. Ano kayo lang? Sila lang ko nakalagay. So, ang mga kanina, hindi na tayo sa kanya, wala sa ating YouTube channel. Okay lang, para sa tuition mo, sa school. Magpala mo. Ayan. Ito ay 10,000 pesos. Tama lang yan. Deserve mo ito. Sige na, tanggapin mo. Para sa tuition mo, saka sa pangangailangan mo dito sa bahay. Bakit ka makapaniwala? Nagkita ng 10,000. Sige na, nakatawa kasi ang sipag mo. Bubuhat ka ng mukhang, okay lang yan, kulang pa yung sa inyo. Ilang kayo dito? 4. Okay lang yun. Kasi mag-tuition ka pa. Marami si Tayo. Halos sa'yo kung nakipagligyan. Diba? First time mo makawak na. Okay lang yan. Ganun talaga kami. Binibigyan namin yung karapat na. Ito ba? Bibigay ko sa'yo. May kaya yun. Hindi pala si kaya yun. Bigas pa rin. Mga kamukha ko ng pako ng gano'n. Ay, medyo ako lang napatawa kayo. Okay. Basta keep on ano lang, moving forward, no? Kalimutan mo yung karaan. Ano lang, ganun sa Lord. Pag-gabay sa akin. Kaya kami, ganito mga kanyang Kuya Rat, Kuya Alvin, si Ryan, si Tara, JJ, Lolo, sa mga anak, si Lolo. Kami ipunta yung tables. Si Kuya Ba, siyempre. So, anong gagawin mo dyan? Alglalo mo. Diba? Sa tuition ka, diba? Kulang ka. Ha? Ano bang cost mo? Business na. Ano yung bigas? Oh, bigas na kayo. So, deserve mo naman yun. So, salamat mo sa mga viewers. Hindi mo kalimutan subscribe kung pa yung YouTube channel. At yun rin po si Alvin, naka-start at si Kuya Robin, naka-start. Paano, mapunta na kami? Ha? Hindi, okay na. May kato na kami pinatatay Robin. Sa inyo na yan, anong bawas mo? Hindi pa rin makapaniwala si Kaya bro. Ano yung natanggap?
Gusto mo naman kasi. Baka mamaya, baka di ka naman magpaka. Sige. Kanya kanina kapag kumakuha kasi sobrang. Pero tuloy pa rin. Kahit may tumutulong, advice ko palagi sa anak siya. Kapag may tumutulong, masika pa rin. Huwag mo isipin may tumutulong sa'yo. Dapat dati pa yung mga kapatid pa rin pa rin. Kung ano sila yung tumutulong sa'yo, kasi di naman tutulong sila. So, pag yaman, yung binibigay. Ito na kanina, thank you so much. Pinaka natin si Carla. Sama lang na sa prayers natin. So, thank you po. Thank you sa sila lahat. Kami po yung pagsamantalang magpapakit sa inyo. Opo, maraming salamat sa linggo sa expert ko sa akin. Maraming salamat yung bigay ko sa inyo. Hindi ko makakalaman ng ganito at hindi ko makakalaman. Ginagawa ko yung wala ko sa kailangan ko. Maraming salamat po. Wala po sa mga viewers ko. Maraming salamat. Ito na kanina. Follow ko yung So ito na lang, tinubak ako na. Yung same na lang yung grade ko, umuulit lang. So, San, ano na ba yung meron sa iyo yung Joy? Ano ba tatalaga? Ayun nga, sinunod ko. Yung nagpaalam sa ilalim ko. Nanimpigaw, aligawan. Yung sa penetrasyon mo, sa mga sa mga. Ano ko naman
Cellphone mo dito. Hindi sa labas. Hindi na yun, ginamit ko talaga. Yan ba? Hindi na yun na. Para makakalimutan mo ba? Hindi ko kailangan.